Hello, dear students of the third secondary grade, and welcome to a new episode of our program. This is our weekly episode of mathematics, and on this episode, we'll be dealing with a branch of statics, and our topic is equilibrium of parallel forces. And of course, we'll be waiting for your phone calls on our phone number 257-56187. The number will appear on the screen, so if you've got any questions, do give us a call. Let me first welcome our guest teacher, Mr. Midhat Elisha, Senior Teacher of Mathematics at the Ministry of Education. Hello, Mr. Midhat, and welcome to the program. Hello, my dear Mr. Yasser, and I miss you. I miss you too, and I'm very pleased to have you with us and to be with you on this episode. Let me first ask you, Mr. Midhat, about, when do we say that forces are in equilibrium? Yes. My dear, we have today discussed the equilibrium of parallel forces. Firstly, what we meant by equilibrium of parallel forces. We know that from the previous episode that forces are parallel if line of action are parallel lines. Maybe parallel in the same direction or opposite direction. But to discuss today the equilibrium, we mean that the resultant of these forces equals zero. We mean that, or we say that, or we have that the resultant of these forces are equal zero. This leads to forces in any direction and other forces in opposite direction. These forces in equilibrium if the sum of forces in any direction equal the sum of the other forces in opposite direction. This in equilibrium. Okay, this, and yes. What about their conditions? Yes, we have today the called or talked about the condition of equilibrium of parallel forces. To discuss the conditions of equilibrium of parallel forces, firstly, we know that R equals zero. Therefore, conditions of parallel forces to be in, and we say that, equilibrium. There where we have two conditions. Number one, R equals zero, which means that the sum of parallel forces in any direction equal to the sum of parallel forces in opposite direction. This number one. Condition two, that we have a law from the previous episode that the algebraic sum of moments of these forces around any point in the plane equal to the moment of their resultant around the same point. Again, the algebraic sum of moments of these forces around any point in the plane is equal to moment of their resultant around the same point. But the resultant equals zero. Yes, very good. Therefore, the algebraic sum of moments
of these forces about any point equal what, my dear? Equal 0. This is the two conditions of discussing the equilibrium of body under effect of parallel forces. Under effect of parallel forces. The sum of forces in any direction equals sum of forces in opposite direction. Number two, the algebraic sum of moments of these forces around any point equals 0. Okay, my dear? Okay, thank you. Are there any important remarks related to we have this? Today some of very important remarks in this case, which is number one. We have remarks. Number one بيقول لي بصوا يا ولادي بقى the weight of the body in the shape of uniform rod على طول اوتوماتيكلي هقول له ايه؟ yes acts in its midpoint. يبقى بالتالي number one, now the weight of the uniform rod is acted in its midpoint and vertically downwards, like uniform rod AB, and its weight is W, and acted in midpoint. Therefore, when he says that, a uniform rod, but ununiform rod, no, the rod acted, the weight acted in a point, we find the distance between the point and the end A, for example. Okay, this is number one. Number two, يقول لي if a rod stands on support, then what? The reaction acted perpendicular to the rod upward. يبقى لو عندنا rod AB stands on two supports and other support, therefore the reaction perpendicular to the rod upward R1 and R2. and perpendicular to the rod. طبعا هتفرق معايا يا اولادي كلمة perpendicular to the rod دي. Number 3, if a rod
if a rod stands on two supports at C and D, and take care, my dear. Number one, the rod is about to rotate around C, therefore what? Therefore R2 equals 0. About to rotate, or he says that about to overturn, and so on. Rod on two supports, C and D, and the rod about to rotate around see this point, يبقى R1 هنا equals 0. And also about to rotate around the other, يبقى reaction برضو equals 0. يبقى هنا the rod is about to rotate around C, point C. It means that R2 equals 0. About to rotate around the D, يبقى therefore point D, يبقى then R1 in this case is equal to 0. R1 is equal to 0. And this rod is about to rotate around these points by using, say, maximum force. Maximum force makes the body is about to rotate. Okay, my dear? طبعا الحاجات دي كلها هتقابلنا في المسائل واحنا بنشتغلها. فطبعا لازم ناخد بالنا من التعبيرات دي كلها. Okay, my dear? Thank you. All right, let us start having some important examples on this lesson. Yeah. All right, the first one says the parallel forces F1 vector, Yeah. and F2 vector, and F3 vector, and F4 vector act at the points A, 1 and 1, B, minus 2 and 1, C, 3 and 3, D, minus 2 and O, respectively. Yes. And these forces are in equilibrium. In equilibrium. Yeah. يعني هو هنا قايل اهو these forces are in equilibrium. Yeah. So تيجي بقى نقرا if F1 vector equals unit vector I plus 2 unit vector J, so and we have the norm F2 vector equals 2 root 5 Newton in opposite direction of F1 vector. So find each of F2 vector, F3 vector, and F4 vector. يبقى هو هنا دلوقتي في الاكزام ده بيقول لنا ايه؟ forces are parallel. يبقى F1 parallel to F2 parallel to F3 parallel to F4. يبقى عندنا اول حاجه اقدر استفيد من بجزئيه بتاعه البارالل فورسز. F1 فيكتور parallel F2 فيكتور parallel F3 فيكتور parallel F4 vector. And he says that also F1 vector equal I plus 2J. يبقى coordinate vector 1 and 2. I 1 and 2 in J. And he says that they are parallel. And that didn't say that in opposite direction or same direction or and so on. طب على طول أول حاجة استفيد من هنا إيه؟ أنا عندي أول حاجة F2 parallel to F1. It means that F2 vector equal constant K multiplied by F1 vector, which is I and 2J,
اللي هي 1 and 2 which is K and 2K. F3 parallel to F1, therefore F3 equal L, another constant, by F1, 1 and 2. Therefore, it is equal to L and 2L. Third, F4 parallel to F1. Therefore, F4 vector equal M multiply F1, 1 and 2, which is M and 2M. Where K, L, M are constant not equal 0. Where K و L و M are constants or integers. This first. He says that also norm F2 vector equal 2 root 5. Therefore, norm F2, it is K and 2K, it is square root K square plus 2K all square, it is 4K square, equal 2 root 5, then root 5K equal 2 root 5 بس في حته صغيره انا عملتها كده تقريبا مش مظبوطه قوي. عارفين ايه يا ولادي؟ انا جبت النورم. طب ما انا عندي كونستانت، الكونستانت ده لازم وانا كنت بكتبه كان لازم اجي على الكونستانت كي واروح حاطه تحت الابسوليوت. Why? Because the K may be positive and may be negative according to the example. فيبقى بالتالي لما اخدنا روت K square it is absolute K وروت 5 equal to root 5 divided by root 5, then root K equal to, which means that K equal negative 2. ها يا ولادي عايزكم تبقوا متابعين معايا قوي. طبعا السؤال دلوقتي اللي ممكن اتوقع ان انا اساله من طالب يسالوني دلوقتي why you put that K equal negative 2? Because in the example he says that K F2 in opposite direction with F1. F2 vector in opposite direction with F1. Therefore, if F1 positive, then K is negative, and then now F2 now is equal to K negative 2 multiply we know that K and 2K يبقى negative 2 and 2K تبقى negative 4. يبقى احنا كده دلوقتي عندنا F1 دي كانت في المسألة و F2 قدرنا نجيبها اهي وطلعنا ان F2 is the order pair negative 2 and negative 4 or negative 2I negative 4J. Also, the forces are in equilibrium. Very good. يبقى FR vector equal F1 plus F2 plus F3 plus F4. R vector is 0. F1 order pair I و 2J 1 and 2. F2 negative 2I negative 4J. F3 L and 2L.
F4M and 2M equal 0. From this we have equation that L plus M 1 minus 2 minus 1 equals 0. We have the norm. Then L plus M equals 1, and this equation number 1. And also الأهم بقى, the algebraic sum of moments of these forces around any point equals 0. Equals 0 because they are equilibrium. يبقى بالتالي لما اشتغلها فيكتورز يبقى عندي R1 vector cross F1 vector plus R2 vector cross F2 vector plus R3 vector cross F3 vector plus R4 vector cross F4 vector equal 0 vector. These forces or these moments are taken, بصوا بقى يا ولادي, are taken around the origin point. Around the origin point. طب ليه؟ بسيطة يا ولادي. يبقى بالتالي لما اخد المومنت around the origin point, يعني مومنت at O, يبقى على طول R1 vector is equal to OA vector. و OA vector اللي هي A minus O, واللي هي تبقى A لأن O 0 0, و A عندنا هتبقى البوينت كانت 1 and 1. برضو R2 vector هتبقى OB vector اللي هي على طول بقى اوتوماتيك البوينت B negative 2 and 1. R3 vector هتبقى OC vector, it is the point C 3 and 3. R4 vector is equal to OD vector, it is the point D which is negative 2 and 0. Substitute in the moment, then we get R1, it is 1 and 1 cross F1, it is 1 and 2 plus R2, it is negative 2 and 1 cross F2, negative 2, negative 4 plus R3, it is OC vector, it is 3 and 3 cross the third force اللي هي كانت L and 2L plus FR4, it is negative 2 and 0 cross F4 M and 2M, all equal 0 vector. We have 2 minus 1 equal 1, 8 plus 2, it is 10, 6L minus 3L, it is plus 3L, negative 4M minus 0 يبقى negative 4M equal, طبعا كل ده K equal 0 K vector, ناخد النورم يبقى equal 0. أوصل من هنا equation number 2, it is 4L minus 3M equal 10 plus 1 11, this equation number 2. And equation number 1, L plus M equal 3, multiply second by 3, 1, multiply 1 by 3, then 3L plus 3M equal 3, adding, then 3M cancelled, 4L or 3L, 7L equal 11 plus 3, it is 14. Therefore, now L equal to
and from 1 m equal L equal 2 to another side negative 2 plus 1 يبقى m equal negative 1. And finally the four forces are F1 vector, it is I plus 2j. F2 vector, it is equal to negative 2I negative 4j. F3 vector, it is L to L, L is 2 يبقى 2I plus 4j. And F4 vector, M and 2M, M is equal negative 1 يبقى negative I negative 2j. This is the final answer. ها يا ولادي، اوكي؟ Do you understand؟ فهمتوا المسألة دي؟ الحقيقة موجودة في كتاب الايفالويشن، ومسألة الحقيقة الواحد معجب بيها لأن أنا تقريبا أقدر أقول إن أنا عملت ريفيجن على الفيكتورز، عملت ريفيجن على المومنت فيكتور كمان، ودرست بيها كمان موضوع الايكوليبريم. اوكي ماي دير؟ ثانك يو. All right, let's move to another example. Yeah. This one says a uniform rod of length 1 meter and weight 75 Newton rests in horizontal position on two supports. The distance between them is 24 centimeters. So if the pressure on one support equals twice that of the other one, so find the distance between each support and the nearest end of the rod to it. شوف السؤال يا مستر ياسر. رائع بصراحة. لا بيقول كده find the distance between the support and the nearest end of the rod. طيب يلا ندرسه. هو في المسألة قايل لنا ايه؟ uniform rod، يبقى على طول automatically its weight acted in its midpoint. يبقى لو انا رسمت الرود AB its weight acted in its midpoint and of length 160 مش كده ولا 100 1 meter length 1 meter. Let me see again. Okay, so here we have the pressure, or before that the uniform rod of length 1 meter 1 meter 1 meter yeah, and weight 75 Newton. يبقى 50 سنتيمتر. يبقى انا عندي هنا 50 سنتيمتر و50 سنتيمتر. rod of length of weight 75 Newton and rests while in two supports the distance between them 24 سنتيمتر. طبعا هنا محتاج ان انا اجيب التو سبورتس. استحالة اعتقد يعني كلنا دي حاجة لوجيك، يعني ما نقدرش نحط السبورتس في جنب ونسيب الويت في الاذر سايد، يبقى بالتالي يحصل له على طول اوفر تيرن. يبقى هنضطر هنا بقى نحط بالظبط كده، يبقى هنحط التو سبورتس in the two others from the weight. يبقى هنخلي التو سبورتس عندنا واحد منهم in this position C مثلا، ودي in the other position, and the distance between them now is 24 سنتيمتر. يبقى بالتالي لو انا خليت الديستانس دي x يبقى الديستانس الثانيه 24 minus x. طبعا عندنا في بريشر اللي هي رياكشن R1 و R2، بس هو حب يريحني شويه فقال لي the pressure in one is twice the other. يبقى لو انا خليت الاولاني او السكند كان R
يبقى البريشر on the first 2R. نبتدي بقى ندرس المسألة بتاعتنا كده. تقريبا مسألة كملت، بس ناقص ان احنا نجيب الديستانس AC و BD كمان. فاحنا عندنا AC من A to the weight كانت كلها 50 سنتيمتر من الجزئية دي X، يبقى AC 50 minus X. In the other side 50 minus 24 minus X, it is 26 plus X. كده تقريبا انا رسمت المسألة بتاعتي وحددت الفورسز عليها. يا ترى يبقى لي ايه؟ يس، نبتدي ندرس مع بعض دلوقتي الكونديشنز بتاعت الايكوليبريم. What is the condition of equilibrium? Number one, the sum of forces in any direction equal other forces in opposite direction. طب يلا نشوف. In any direction say up، عندي 2R plus R equal in opposite direction 75. يبقى 3R equal 75 divide by 3 then R equal 25. طيب ده كان الجزء الأول من الكونديشن نمبر 1. طبعا احنا بنقول sum of forces in any direction equal opposite direction لان احنا عندنا R equal 0، فيبقى forces in any direction minus forces in opposite direction equal 0. بنقلها الماينس in other side يبقى على طول sum of forces in any direction equal opposite direction. Number 2, the algebraic sum of moments around of these points around any point in the plane equal 0. يبقى نقدر ناخد المومنت at any point. ان شاء الله البوينت دي اللي عندها البنسل كده ممكن، لكن طبعا المشكله بقى في how to find the length of perpendicular. اكيد يعني يبقى هاخد طبعا ايه بوينت على الرود نفسه. وافضل شوفوا بقول ايه بقى، وافضل وانسب 2 بوينتس عندنا اللي هي C or D. اشمعنى؟ moments around C او about C cancelled 2R ويبقى عندي الويت وR، او about D to cancel R ويبقى عندي 2R و 75 اللي يعجبكم. فهنقول moment at C equal 0. 75 its rotation anti-clockwise, it is with clockwise, it is negative 75 by distance from C to the weight is the perpendicular distance which is X. R in other force in anti-clockwise, its moment positive. R multiply distance from C to D, CD is 24 centimeter equal 0. Then X equal R multiply 24 over 75. But R, we know that R is 25. يبقى X equal 75 multiply 25 I'm sorry, multiply 24 over 75. This equal 8 يبقى equal 8 centimeter. Therefore, the distance نبدأ بقى AC equal 50 minus X, and we find the X now is 8. 50 minus 8 تبقى equal 42 centimeter. And BD 26 plus X, and X equal 8. 26 plus 8, it is 34 centimeter. This is the final answer. The requirement to find the distance between each of the two supports with the end of the rod of the uniform. Okay, my dear?
Thank you. Okay, Mr. Medhat, let us now move to another example. Yeah. All right, I guess it gets harder each time. This one says AB is a non-uniform rod of length 1 meter. It rests on two supports at C and D, where AC equals 20 centimeters Yeah. and BD equals 10 centimeters. So if the maximum weight suspended at A to Yeah. keep the rod in equilibrium is 5 kilogram weight, while the maximum weight suspended at B to keep it in equilibrium is 4 kilogram weight. Yeah. So find the weight of the rod and the point of action. ناخد بالنا مستر ياسر في السؤال. أول statement. AB is a non-uniform rod. Yeah. يبقى non-uniform rod, it means that its weight doesn't acted in its midpoint. يبقى دي أول حاجة. يبقى استفدنا من هنا إن الويت بتاعنا doesn't acted in its midpoint. طب يلا بقى نرسم على الجزئية دي. عندنا ادي الرod AB وبعدين بيقول of length 1 meter كله. It rests on two supports C and D where AC equal 20 سنتيمتر وBD 10 سنتيمتر. يبقى AC 20 سنتيمتر وBD 10 سنتيمتر. طبعا هنا هيبقى عندي على طول اوتوماتيك، يبقى انا في هنا رياكشن R1 و R2. كله كان اوف لينس 1 متر يعني 100 سنتيمتر، دول 30 سنتيمتر، يبقى في الجزء بي سي بي دي 70 سنتيمتر. يبقى الويت lies between them at any point. Say this point for example W, and at distance x from C يبقى 70 minus x from A from D. بعد كده بقى قال ايه؟ لحد كده احنا متهيألي ماشيين كويس جدا. نقرا يا اولادي بقى الجمله دي. بيقول ايه بقى؟ if the maximum weight suspended at A to keep the rod in equilibrium is 5 kilogram weight. تاني، the maximum weight is suspended at A to keep the rod in equilibrium is 5 kilogram weight. يبقى هنا هنيجي من عند ال A وهنحط له force 5 kilogram weight. طيب maximum weight 5 كيلوغرام ويت وده كان ماكسيمم ويت، يبقى بالتالي على طول دلوقتي اكيد اوتوماتيكالي هفكر في ايه؟ ها يلا يا اولادي فكروا، مش ماكسيمم ويت، يبقى بالتالي the rod is about to rotate or overturn around C. It means that R2 equals 0. يبقى firstly we have R2 equal 0. This number 1. بعد كده يبقى المومنت at any point R2 equals 0 cancelled. We have 3 forces R1 و5 و W، ونقدر ناخد المومنت at any point، بس برضو زي ما قلت لكم انسب بوينت عندي هي البوينت C.
يبقى بالتالي على طول في الوقت ده moment at C equals 0. W with clockwise it is negative. W multiply X and 5 positive, anti-clockwise multiply 20. 5 multiply 20 equals 0. يبقى therefore Wx equal 5 multiply 20, and this equation number 1. ده كان الجزء الأول من المسألة. نرجع للمسألة تاني برضه مرة تانية يا أولاد. While the maximum weight suspended at B to keep it in equilibrium is 4 kilogram weight. Maximum weight at the point B to keep it in equilibrium is 4 kilogram weight. يبقى محتاج ان انا ارسمها مرة تاني. طب يلا نرسمها مرة تاني. ادي الرود عندنا. طبعا ما اتغيرش لا ال A ولا ال B. ما اتغيرش عندنا الويت at the same position W. ما اتغيرش عندنا كمان التو سبورتس C و D. والديستانسز دي كانت 20، دي كانت X، دي كانت 70 minus X، دي كانت 10. وعندنا هنا two reactions R1 و R2. R1 و R2. بس المرة دي قال ايه؟ very good. قال the maximum weight at B is 4. وده maximum weight at B is 4. It means that what? Yes, very good. R1 in this case equals 0 because the rod is in equilibrium, is about to rotate around D or over at D. يبقى بالتالي عندي ال 3 forces R2 و W و 4. يبقى على طول moment at D equals 0. Moment at D, W multiply distance from D to the weight 70 minus X minus 4 by 10 equals 0. يبقى W 70 minus X equal 4 by 10. This number 2. Now we have two equations in two unknowns and we can solve these two equations simultaneously as you like. يعني احنا ممكن نعمل expand للبراكت ونعمل substitution WX 5 by 20 او ممكن نعمل dividing two equations زي ما تحبوا بقى. فهنعمل dividing. هنقول له 1 divided 2. 1 كانت WX، 2 كانت W 70 minus X equal 5 by 20 و number 2 4 by 10. cancel W. هنا 0 2 with 4 هتبقى equal 2. cross multiplication يبقى 2x equal 5 multiply 70 minus x. 5 multiply 70 350 minus 5x نوديها هناك يبقى 7x equal 350. يبقى therefore x equal 350 divided 7 is equal to 50 centimeter. To find the weight we have from 1 W multiply 50 equals 5 by 20
5 with 50 with 0 يبقى على طول W equal to its unit is kilogram weight. Kilogram weight. Now the conclusion now it is the weight of the rod is 2 kilogram weight, and at distance equals what? We find x is equal 50 centimeter and AC 20 centimeter. Therefore, the distance of the weight from A is 20 plus 50. It is equal to 70 centimeter. 20 plus 50 is equal to 70 centimeter. وهقولها له كده from A. This is the final answer. لأن هو سؤاله إيه؟ Find the weight of the rod and the point of action. And the point of action. أحدد البوزيشن بتاع البوينت اوف اكشن فين. Okay? Thank you. Okay, we've got a phone call. أستاذ أبو شريف، أهلا وسهلا بحضرتك. مين؟ أهلا وسهلا بحضرتك. مين معنا؟ أبو شريف. أستاذ أبو شريف، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لو سمحت، كان في مسألة مستر مدحت اداها لنا من أسبوعين كده. وعلى أساس إنها يعني تمرين اللي هو بتاع البرنامج يعني. أيوه. اللي هي NC0 كل تربيع زائد NC1 سكوير. دي في الألجبرا. في الألجبرا. أيوه في الألجبرا. أيوه يا فندم. في الباينوميال. بتساوي 2 بتساوي فيكتوريال 2N اوفر 2N على فاكتوريال N سكوير. تمام. أيوه يا فندم. لو ذكرت بس كنا عايزين نعرف حلها. حاضر يا فندم، حاضر. ما نتسلمش منك يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر عينيا. شكرا لحضرتك. أي اتصال تحت أمرك يا فندم. ألف شكر لحضرتك أستاذ أبو يوسف. طيب هو كان هي في الألجبرا الحقيقة. في الألجبرا. بس ممكن نحلها؟ هي مش هتاخد مني وقت كبير يعني عموما. طيب احنا ممكن نخليها في الجزء الثاني من الحلقة. بإذن الله. طيب وعد بإذن الله في الجزء الثاني من الحلقة قبل نهايتها. انا هشتغل المسألة. او ممكن عشان برضو ممكن نخليها في اول الحلقة الجاية على طول. حاجة. تمام، عشان مش هتاخد وقت، يبقى ممكن نبدأ بيها إن شاء الله. في الحلقة الجاية. طب ممكن بس عشان وقت الفاصل قرب، فلو حضرتك تراجع لنا. طب احنا معانا وقت. استاذة مروة المخرجة بتقول لنا معانا وقت، لو حضرتك تحب تجاوبها دلوقتي. نجاوبها دلوقتي؟ اوكي خلاص ماشي. احنا عندنا اول حاجة لو جبنا 1 plus x all power 2n وحبينا نعمل لها expand، فهتديني 1 plus ال1 ده طبعا اقدر اعتبره nc0 plus nc1x plus nc2 x square plus points up to nc. طبعا انا عندي باور 2n، يبقى nc 2n x باور 2n 2ncn I'm sorry x باور 2n. حافظ المسألة. طيب لو انا جيت اخد coefficient of x باور 2n هيديني 2ncn، ولو حبيت اعمل لها expand فهتديني فاكتوريال 2n over فاكتوريال 2n minus n multiply فاكتوريال n. يعني finally هوصل من هنا ان coefficient
of x power 2n هتبقى equal factorial 2n، وطبعا 2n minus n تبقى n multiply factorial n، يبقى factorial n all square، وهسمي ده left hand side number 1. طيب ناخد الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد عندي 1 plus x power 2n maybe تتكتب 1 plus x all power n multiply 1 plus x all power n، تتكتب كمان 1 plus x all power n multiply x plus 1 all power n without any change. نعمل expanding لل right hand side. 1 plus x all power n nc0 x power n plus nc1 x power n minus 1 n x بس sorry nc2 x power 2 up to last ncn x power n multiply x plus 1 هتتفك nc0 x power n، هنا دي كانت x بس، هنا تبقى x power n nc1 x power n minus 1 nc2 x power n minus 2 up to nc0 x power n ncn x power n. تعالوا نضرب التو براكتس دول في بعض ونجيب coefficient of x power n 2n. طبعا هضرب nc0 في nc0 x power n، يبقى nc0 في nc0 x power n يبقى nc0 all square في x power n. nc1 باور n مضروبة في nc1 x باور n minus 1 في، يبقى هنا كده nc1 all square في x باور 1 و n minus 1 يبقى n and so on. هوصل بقى last ncn all square في x باور n، يبقى هنا دي x باور n. الليفت هاند سايد يبقى equal nc0 square plus nc1 square plus nc2 square plus points لغاية ncn x باور n، ويبقى هو سكوير، ويبقى هو from 1 and 2 طلعنا coefficient of x باور n من هنا، وطلعنا coefficient of x باور n من هنا، فيبقى دول are equal، ويبقى هو ده البروف بتاعنا. الحقيقة المسألة دي كانت موجودة في كتاب الايفالويشن، واتمنى ان يكون بابا شريف بقى وشريف يستوعبوا المسألة. تمام. طيب احنا في الجزء الثاني من الحلقة هنكمل الستاتكس الايكوليبريم اوف parallel forces. مجموعة مسائل تهمنا قوي. Okay, so we'll take a little break and then we'll be back and carry on with this lesson, equilibrium of parallel forces. So until we meet you again, stay with us.
So we are back, dear students of the third secondary grade, and let us carry on with the second part of our episode. We're still discussing statics, and our topic is equilibrium of parallel forces, and we'll also be waiting for your phone calls on our phone number 257-56187. So if you've got any questions, do give us a call. Some people have some comments. Also, if you would like us to check out something again, so do give us a call. Let me also welcome once again Mr. Midhat Elisha, expert of mathematics at the Ministry of Education. Hello, Mr. Midhat, once again. So let us carry on with this lesson. All right, and we have more examples actually. So the next example says AD line segment is an ununiform rod. All right, so it's not a uniform rod. Resting in a horizontal position on two supports at B and C, where AB equals BC equals CD. All right, and if weight of 5 kilogram weight is suspended at A, or weight of 10 kilogram weight is suspended at, let's see, the next, the rod is about to rotate firstly at B and secondly at C. So find the weight of the rod and prove that its point of action divides line segment AD in the ratio 4:5. All right, it's a long one. Yes. All right. دي طبعا مسألة كانت جت في أحد امتحانات الثانوية العامة. نفس الأرقام بقى كده هي بالظبط يعني. Okay. في التسعينات. Let's do it step by step. Okay. أول حاجة عندنا ununiform rod. طبعا كلمة ununiform كلنا فهمنا معنى كلمة ununiform rod. يبقى بالتالي على طول ادي الرod rests on two supports. Rests in a horizontal position on two supports at B and C. B and C. Where AB equals BC equals CD. Three distances are equal. بعد كده بيقول لنا if weight 5 kilogram weight is suspended at A. Suspended at A. يبقى هنا at A we have weight 5 kilogram weight. بعدين اور طبعا ده موضوع تاني بقى. نبتدي بس نحدد الفورسز بتاعتنا. طبعا هنا في رياكشن R1 و R2 وعندنا الويت W acted at point عايزين نحددها دلوقتي. هنا بيقول AB equal BC equal CD، فأنا يعني اوتوماتيكالي هقول له let AB equal BC equal CD equal L. يبقى therefore this distance L, this L, and this all is L. And from the weight, the point of action, O, BO is X, and OC is L minus X. وبعدين بيقول ايه؟ At A force 5, the rod is about to rotate around B. يبقى على طول when the rod is about to rotate about or around B, يبقى therefore R2 equals 0, and automatically moment
at B equals 0, which have the equation 5 by L anti-clockwise minus WX يبقى equal WX. This number 1. بعد كده بيقول force 5 at A or another weight 10 kilogram weight suspended at D. انا معلش هعملها نفس الرسمه بس هكنسل بقى ال5 كده، هعتبر دي مش موجوده، وهنحط بقى ايه weight at D. وطبعا تبقوا فاهمين يا اولادي احنا عملنا ايه عشان بس ايه ما نضيعش وقت في رسمه مساله تانية. فبيقول the rod is about to rotate around C. يبقى when the rod is about to rotate around C يبقى therefore R1 in this case equals 0, and then moment around C equals 0، ويبقى بالتالي عندي W في L minus X equal عشان هي minus تروح الأذر سايد positive 10L. This equation number 2. متهيألي فاهمين يا ولادي الجزئية دي، اوكي؟ طيب هنعمل بقى solution to equations مع بعض 1 and 2، فبرضه زي ما متعودين بنعمل 1 divided 2 يبقى 5L over W في L minus X equal I am sorry WX over W في L minus X equal 5L over 10L عشان نقدر نعمل simplify. cancel L, W with W, 5 with 10 equal 2, cross multiplication, then 10x 2x equal L minus X, X in other side positive, 3x equal L, ويبقى ال X equal L over 3. To find the W we have to substitute in 1 or in 2. طبعا 1 هتبقى أسهل، فيبقى هنقول له from 1 5L equal WX and X is L over 3 يبقى W multiply L over 3. Therefore now W equal L cancelled and 5 by 3 cross multiplication يبقى L W equal 15. اليونت كانت عندنا 5 كيلو جرام ويت. Now we find the weight of the rod which equal 15 kilogram weight. بعد كده بيقول and prove that the point of action of the weight divides AD with the ratio 4 to 5. يبقى عندنا هنا البوينت O point of action of O of the weight, sorry, is O, which divide AD with the ratio بص بقى على الرسم كده يا اولادي اهي، ادي البوينت اوف اكشن اوف ويت اهي، يبقى بالريشيو AO to OD AO to OD. What about AO
is equal to L plus X. OD is L minus X plus L. يبقى 2L minus X. طب وفاكرين يا ولادي ال اكس كانت بتساوي ايه؟ مش ال اوفر 3. يبقى سبستيتيوت، يبقى ايكوال ال بلس ال اوفر 3 2L minus L over 3. Therefore it is equal 4 over 3L. 2 6 minus 1 يبقى 5 over 3L. cancel L and 3 يبقى finally equal 4 to 5. This is the final answer. Okay my dear. ها يا ولادي خدتوا بالكم المسألة؟ شفتوا قد ايه؟ مسألة يعني اعتقد بإذن الله يعني دي لما بتيجي في امتحان هي لازم طبعا الموضوع الايكوليبريم ده بتاع الباراليل فورسز لازم بتيجي منه مسألة. واعتقد ان شاء الله لما تيجي هتبقى حاجة زي كده وتبقى مضمونة بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. يعني حضرتك شرحك وافي جدا. ربنا يخليك. ما شاء الله. The next example says a uniform wooden beam line segment AB. Its weight acts at its midpoint of length 16 meters and its weight is 40 kilogram weight. Okay, yeah. So it rests in a horizontal position on two supports. One of them is at a distance of 2 meters from A and the other is at a distance of 4 meters from B. So if a man whose weight 80 kilogram weight ascends on the beam, so find the magnitude of the reaction of each of the two supports on the beam when the man stands at A. At A, number 1. Yeah. If the man moves on the beam, if the man moves on the beam starting from A toward B, so find the maximum distance which the man can move such that the beam does not overturn. Does not overturn. طيب هو هنا المرة دي قال يونيفورم وودن بيم. يبقى يونيفورم وودن بيم يبقى بالتالي على طول أنا محتاج أرسمه. وطبعا كلمة يونيفورم يبقى الويت acted in its midpoint. AB of length كان 16 مش كده والويت 16 متر. Yeah, 16 meters, its weight 40 kilogram. Yeah. يبقى عندنا هنا 40 كيلوغرام الويت وهنا 8 متر وهنا 8 متر. بعد كده بيقول rests in a horizontal position on two supports. One of them is at distance 2 meter from A. 2 meter from A. يبقى الفيرست سبورت C مثلا كان 2 meter from A. And the other it at distance of 4 meter from B. The other 4 meter from B. 4 متر. طبعا هنا كلها كانت 8 منها 2 يبقى دي 6 ودي كانت 4 يبقى 4 متر. طبعا اوتوماتيكالي قبل ما اكمل بقيه مسألتي فانا عندي في هنا رياكشن R1 و R2. بعد كده ابتدى بقى ايه في المسألة بيقول ايه if a man whose weight 80 kilogram weight ascends on the beam. في عندنا man of weight 80 kilogram weight moves on the rod 80 kilogram weight. فطالب مني ايه find the magnitude of the reaction of each of the two supports on the beam
when the man stands at A. when the man stands at A يبقى أصبح the man lies on A 80 كيلو جرام ويت. طالب مني R1 each of R1 and R2. نبتدي بقى نطبق بقى الموشن. فأنا عندي R1 plus R2 equal 80 plus 40 يبقى 120. Equation number 1. Number 2, the moment at any point. At any point. ايه رأيكم يا ولادي؟ أي point on the road هتنفع معايا. لكن أحسن point، اشمعنى أحسن يعني؟ أحسن أو البوينت اللي أنا هتفق إنها هي أحسن إنها تكنسل لي one of the two unknowns. يبقى ممكن آخد يا البوينت سي يا الدي as you like. لو خدت سي أو أخدت دي، لو خدنا سي هنكنسل R1 ونجيب منها R2، ولو خدنا دي هنكنسل R2 ونجيب منها R1 as you like. فهنختار دي، يبقى مومنت at دي equal 0. يبقى R2 cancelled، يبقى 40 its rotation anti clockwise، يبقى positive 40 multiply 4 بعديها R1 with clockwise يبقى بالنيجاتيف، R1 في الديستانس CD it is 10 بعدين 80 positive anti clockwise plus 80 by the distance from A to D 2 6 و 4 يبقى 12 equal 0. يبقى 10 R1 equal 40 by 4 160 40 by 4 minus plus 80 by 12 plus 80 by 12 يبقى تطلع 1120 divided 10 divided 10 يبقى R1 112 كيلو جرام ويت. From 1 put R1 112 in other side negative, then R2 equal 8 kilogram weight. ده كان الجزء الأول من المسألة. هو جاست إن هو بيسأل what is the reaction in the two supports. لكن بقى خدوا بالكم يا ولادي من الجزء الثاني من المسألة، وهي الجزئية الفنية شوية. شوفوا بيقول إيه يا ولادي؟ بيقول if the man move on the beam starting from A towards B، اتحرك من A رايح ل B، find the maximum distance. find the maximum distance. maximum distance. واخدين بالكم؟ يعني ايه كلمة maximum distance؟ يبقى أكبر مسافة يتحركها على البيم such that the beam does not overturn. such that the beam does not overturn. يبقى هضطر أرسم المسألة دي مرة تانية ونشوف بقى هو اتحرك وصل لحد فين. فده كان عندنا الرود بتاعنا. AB وده الويت اكتف في الميد بوينت 40 وادي تو سبورتس سي ودي، وكان عندنا رياكشن R1 و R2. مش هنقول بقى 112 و 8 ده هيحصل لهم تشينج، فهنقول كده R1
وR2 والديستانسز كانت 2 و6 و4 و4. بعد كده نبتدي زمان moves maybe at AC maybe inside maybe DB بس inside BC BD CD سوري inside CD مش هيحصل overturn معايا. طيب يبقى maybe at AC or at BD ولذلك انا هفرض the man moves to this point on the road 80 and of distance from D equal X. دي maximum road. طيب maximum weight اللي هو المان maximum distance سوري. طب دلوقتي هو كده وصل دي وكانت maximum to the road is overturned يبقى على طول اوتوماتيكالي هقول له ها فكرتوا فيها ولا لا يا اولاد؟ R ها 1 very good equal 0 مش maximum weight maximum distance to the road is an overturn يعني معناها على وشك الانقلاب يبقى اذا ال R1 هنا في الوقت ده equal 0 ويبقى بالتالي المومنت عند البوينت دي equal 0. طب المومنت عند البوينت دي هتبقى بزيرو يبقى 40 باي 4 minus 80 باي x equal 0 يعني 480x equal 40 باي 4 يبقى الاكس هتطلع 40 مع ال 80 يبقى 2 divided 4 يبقى 2 يبقى الاكس equal 2 سنتيمتر ولا 2 متر. Therefore the man moves وخدوا بالكم يا ولاد بيقول في زمان move on the beam starting from A to B find the maximum distance which the man moves such that the beam does not overturn. يبقى the man moves distance equal نحسبها بقى من from A يبقى equal A اللي هي كانت 2 plus 6 plus 4 plus 2 يعني تطلع 14 meter from A. يبقى أقصى مسافة يقدر يمشيها على البيم ده عشان ما يحصلش overturn يبقى يقدر يمشي 14 متر from A. حددتها بقى بالظبط في 14 متر from A. Okay my dear? Thank you. All right, now let us move on to another example, and this one says AD is a non-uniform rod of length 50 centimeters. It rests in a horizontal position on two supports at B, C, where AB equals CD equals 10 centimeters. When a weight of 100 gram weight is suspended from A or a weight of 200 gram is suspended from D, the rod is about to rotate. Okay, so the rod is about to rotate. Find the weight of the rod and the distance between the point of its action and the point A. خيالي احنا المسألة دي حلينا زيها دلوقتي حالا يعني وكده. So it's a similar one. فاحنا لأن الأول بس إذا كان الوقت هيسمح ان احنا We still have time. You want another one?
اوكي. في الحقيقه المساله اللي هي عايز اشوفها الاول عشان طيب الوقت. ليتس موف، نروح للمساله اللي بعدها، ولو في وقت في الاخر ممكن نرجع للمساله دي. تمام كده؟ بس المساله نمبر 9. Number 9. Alright. بعدين ارجع ل 8 بعديها. Okay. So let's change the order of things. We can have this one first, which says AB is a non-uniform rod. It rests horizontally on two supports C and D, where 2AC equals 2dB equals CD. If a weight W is suspended from A, the rod is about to rotate. And if a weight K is suspended from B, the rod is about to rotate. So prove that the point of application of weight divides line segment AB in ratio 3W plus K to W plus 3K. هو طبعا هي يعني مش صعبه ولا حاجه، مساله سهله جدا. بس حضرتك عايز تضمن ان احنا نحل الاصعب وبعد كده لا، عشان كمان ايه الواحد بيشوف بقى شكل المساله W plus 3K 3W plus K، يعني it's a kind of change. يعني كده. فهنشوف المساله دي. اوكي let's do it step by برضه step. non-uniform rod يبقى AB طبعا non-uniform rod rests horizontally on two supports C and D, where 2AC equal 2dB equal CD. 2AC2dB equal CD. هنا بقى بيقول لي 2AC equal 2dB equal CD. طب ما احنا عشان هنا يهمنا نحدد الديستانسز، فاحنا ممكن نسمي each of them equal L. فيبقى بالتالي بالنسبة لي بقى AC 2L يبقى AC 2AC equal to L، يبقى AC L similar DB is L also and CD is 2L. يبقى عندنا distances L و L و 2L، وعندنا بقى الفورسز بتاعتنا اهي. عندي السي في R1 وعندي دي في R2 والويت طبعا between them W sorry الويت ساين W dash at distance X from C and 2L minus X from D. يلا نشتغل بقى. هو قال if a weight W is suspended from A يبقى على طول from A we have first weight W, then the rod is about to rotate يبقى على طول around C يبقى R2 equal 0 ويبقى المومنت عند C equal 0. moment at C is WL minus W dash X equal 0، يعني W dash X equal WL. This is equation number 1. Number 2, and weight K is suspended from B. يعني إذا لو حبينا نرسم المسألة دي مرة تانية يبقى برضو هنكنسل ال W اللي عند ال A كده بدل ما ارسمها رسمة تاني بس، وأحط له K
عندي البي. يبقى الروتيت اراوند دي، ويبقى بالتالي R1 المرة دي هي الايكوال 0. يبقى R1 ايكوال 0 والمومنت ات دي ايكوال 0. مومنت ات دي it is W داش في 2L minus X equal، عشان المفروض نيجاتيف كي في ال لو اديها الاذر سايد بوزيتيف يبقى بوزيتيف كي ال، وتبقى دي نمبر 2. ونعمل dividing 1 over 2 فهيطلع عندي 1 كانت W داش X، 2 كانت W داش 2L minus X، equal WL over KL. cancel L cancel W dash cross multiplication يبقى KX equal 2LKW 2LW minus XW. هنوديها بالبوزيتيف other side واخد الاكس كومن فاكتور يبقى K plus W equal 2LW، ويبقى بالتالي الاكس now equal 2LW over K plus W. دي كانت الاكس بتاعتنا. هو بقى بيقول ايه؟ prove that the point of application of weight divided AB in the ratio 3W plus K و W plus 3K. يبقى على طول هنجيب البوينت of action of weight they divide AB with the ratio برضو AO to OB. يلا نحسبها بقى. AO عندنا عبارة عن L plus X، و OB عندنا كانت L plus 2L plus X يبقى 3L minus X. طب ما الإكس كانت عندنا 2LW over K plus W يبقى L plus 2LW K plus W 3L minus 2LW over K plus W. هنجيب common denominator K plus W K plus W multiply L تبقى LK plus LW plus 2LW هنا K plus W برضو اهي، وتبقى 3L multiply K plus W يبقى 3LK plus 3LW minus 2LW. cancel K plus W from the two ratio. دي 3K ودي هنا LW يبقى L common factor ويبقى K plus 3W
هنا 3LK وهنا 3LW minus 2LW يبقى LW. هاخد L common factor يبقى 3K plus W. كنسل L with L يبقى في النهاية هتبقى K plus 3W to 3K plus W. This is the requirement. ها يا ولاد خدتوا بالكم؟ انا الحقيقه طبعا يعني سبب بس ان انا قلت ان احنا نحل المسائل دي عشان الوقت ما يداهمناش، ان بس ازاي نقدر نتصرف في سيمبلز كتيره ال وكي وال واكس وال اوفر 3 والكلام ده كله، يبقى ازاي نقدر نتصرف في حاجه زي كده. اوكي ثانك يو. All right, now let's move to another example, and this one says a uniform rod AB line segment of length 90 centimeters and weight 60 kilogram acting at its midpoint is suspended in a horizontal position by two vertical strings at its two ends A and B. So find at which point the rod a weight of 150 kilogram weight can be suspended such that the tension at A is double that at B. طبعا يعني نقدر نقول انها شكل تاني من مسألة، لكن برضه parallel forces. هنا عندنا كان في المسألة بتاعتنا uniform rod AB of length 90 سنتيمتر uniform، يبقى الويت at its midpoint. of length 90 سنتيمتر يبقى عندي 45 و 45 of weight 60 كيلو جرام ويت. هنا 45 45. بعد كده بيقول suspended in a horizontal position by two vertical strings at its two ends A and B. two vertical strings معناها ايه يا ولادي؟ ترجموا الكلام. two vertical strings طبعا vertical يبقى خطين رأسيين، strings يعني خيطين رأسيين، يعني اذا two forces برضو ايه؟ parallel و perpendicular على الرود نفسه. يبقى بالتالي هنا عندي في tension وهنا في عند البي كان tension برضو. ابتدى عايز يحدد التنشن بقى، بيقول ايه؟ find at which point of the rod a weight of 150 kilogram weight can be suspended such that the tension at A double at B. يبقى التنشن عند ال A 2T، عند ال B يبقى T. وعندنا any بقى point say this point and 150 at distance x from A B C D. ده تقريبا كل شكل المسألة. اعتقد بقى المسألة بقت سهلة، ولا ايه رأيكم؟ مش كده؟ يلا نشتغل. عندنا number 1 2T plus T equal 50 and 160 plus 150 يبقى 210. يبقى 3T equal 210 divided 3 يبقى 10 equal 70 كيلو جرام ويت. بعد كده المومنت، عشان نجيب بقى الديستانس اكس نختار بقى المومنت. طبعا انا افضل زي ما اتفقنا مع بعض ناخد المومنت ات A، يبقى كنسلنا ال 2T، يبقى المومنت ات A يبقى 150 بالنيجاتيف باي from A to C كانت X
60 برضه نيجاتيف. في AD كانت 45. التي كانت بوزيتيف انتي كلوك وايز. تي اللي هي كانت عندنا ب 70 والاي بي كله كانت 90 ايكوال 0. نقدر بقى نحسب الاكس. يبقى عندنا 150 اكس ايكوال، هنا دول دي هتروح هناك بالنيجاتيف بوزيتيف ودول هيبقوا زي ما هما، يبقى نيجاتيف 60 multiply 45 plus 70 by 90 يبقى يطلع equal 3600. يبقى x عندنا equal 3600 divided 150 يبقى equal 24 سنتيمتر. يبقى هقول له كده the weight $150 kilogram weight suspended at distance equal 24 centimeter from A. This is the final answer. Okay, my dear, do you understand? Thank you. All right, and now we don't have much time left for another example, but we can sum up everything we've said during this episode. لو نعمل بس ملخص سريع للشغل اللي خدناه النهارده. هو الوقت لا, we don't have time for more examples. طيب اوكي. هو طبعا احنا يا اولادي بدأنا بقى الابيسود بتاعتنا دي النهارده درسنا فيها موضوع الايكوليبريم اوف باراليل فورسز. على فكره هو كان فاضل بس الاكزامبل رقم 7 اللي حضرتك قلت عليه شبيه بمثال خدناه. فاشتغلنا على الايكوليبريم اوف باراليل فورسز. طبعا سؤالنا يعني when we say that these forces are in equilibrium طبعا على طول اوتوماتيكالي كلمة equilibrium it means the resultant must equal zero. Resultant must equal zero. يبقى دي أول حاجة. طب الريزلتنت بتاعت الباراليل فورسز احنا خدناها في البريفيوس ابيسود ان الريزلتنت equal sum of forces in any direction minus sum of forces in opposite direction. طيب لما احنا هنا نحط الار بزيرو يبقى الفورسز دول are equal. يبقى إذا أول condition sum of parallel forces in any direction equal sum of the parallel forces in opposite direction. دي number one. Number two, we have a law which says that the algebraic sum of moments around any point in the plane is equal to the moment of the resultant around the same point. طب ما الريزلتنت بزيرو يبقى بالتالي على طول اوتوماتيكالي هنقول له the algebraic sum of moments of any point in the plane equal 0. وبعد كده بقى كان الريماركس طبعا وشفنا الاكزامبلز كان شكلها. Okay, so our time is up. I'd like to thank you very much, Mr. Midhat Elisha, for being with us and for your great effort. It's really been a pleasure being with you on this episode. Thank you very much. It's very pleasure to see you. Thank you. So that brings us to the end of this episode, dear students of the 3rd secondary grade. Remember, we've had this lesson of statics, equilibrium of parallel forces. We've had many examples. I hope you've had fun with us. I hope you've benefited from this episode. And don't forget to join our Facebook group, مدرسة على الهواء ثانوي. This is our official group, مدرسة على الهواء ثانوي. If you've got anything, do contact us on this group. I hope it's been a lovely time with us. And until we meet you again, wish you all the best. Goodbye.